వాటర్ బాటిల్ ఇవా? Okay. Good afternoon to one and all. Good afternoon, Amma. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Amma. అందరూ భోజనం చేశారా? Amma, are you finished your lunch? Yes, ma'am. No, ma'am. No. ఎందుకని 1 వరకు ఖాళీయే కదమ్మా, మరి బిఫోర్ 1 భోజనం చేసేయాల్సిందిగా. ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయట్లేదు మేడం. మీరు హెల్ప్ చేయట్లేదా? 11కి అయిపోతుంది కదా క్లాసెస్. కరెక్ట్గా 1:30 అవుతుంది మేడం లంచ్ ఇంట్లో. అవునా, లేట్గానా? ఓకే, చూసారమ్మా, అది ప్రాక్టీస్ చేశారా? హౌ టు క్వాంటైజ్ దట్ సిగ్నల్, శాంప్లింగ్ ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్, క్వాంటైజేషన్, అవి చూస్తే how to allot that course and how to draw the waveforms. Today we will discuss block diagram of pulse code modulation, receiver and transmitter block diagrams. We will discuss today. Emma? And ఇంకోటి ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అటెండెన్స్ మీకు లేకపోతే మళ్ళీ మీ ఫోన్లు వస్తాయి ఇంటికి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వట్లేదు అనేసి. అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మ్యాక్సిమం వచ్చినప్పుడు అటెండెన్స్ మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసేయండి. అటెండెన్స్ నోట్ చేసేసుకొని పంపించండి. అందరు రెస్పాన్సిబిలిటీ వినండి, విని తర్వాత చూస్తే గుర్తు వస్తుంది. ఈ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏమీ ఈజీగా ఉండదు, చదివేసుకుంటే మనం ఓన్గా వచ్చేస్తుంది అనేది ఉండదు. అది కొంచెం మీకు చెప్పాలన్నమాట. అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఎప్పుడైనా అడగండి. డౌట్స్ Shall I start the lesson? Yes, ma'am. స్టార్ట్ చేస్తాను. నాకు ఇంకా ఎవరైనా రావాల్సి వచ్చిన వాళ్ళు వస్తే నాకు చెప్పండి అమ్మా, నేను వాళ్ళని ఎలా చేస్తూ ఉంటాను. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా. So previous class we discussed about that up to this one.
Okay. Are you understand how to draw these quantization levels, all those things? Okay now? Screen Okay, visible ma'am. అవుతుంది. Next, ఈ రెడ్ వన్ ఏంటండి? Continuation of previous class. Red one is an ఈ రెడ్ వన్ అన్ని ఏంటండి? ఇవన్నీ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్. These are the quantization levels. మన quantized signal is transmitted కాబట్టి here we consider these quantization levels only. So here we can 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So మనకి ఎన్ని టోటల్ జీరోతో కన్సిడర్ చేస్తే 8 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. 8 levels ఉన్నాయి అంటే how many bits are required to identify that 8 levels? 3 bits. Emma? So that's why here we can represent, so bottom of this one. Here minus minus 4 volts అయితే ఇదంతా అవుతుంది minus 3 volts, minus 2 volts, minus 1 volt, 0, 1, 2, 3, 4. సో ఈ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఎక్కడ వస్తాయి మనకి? minus 4 కాబట్టి అట్ ద సెంటర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 volt. ఇక్కడ minus 3.5 దగ్గర మనకి స్టార్టింగ్ బిట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇనిషియల్. So now here we can indicate the bits for this signal. Here we can consider only sample. This is the first sample. What is a symbol or a digital representation of this first sample is, here we can consider what is the nearest quantization level of this first sample. Nearest quantization level ekkada undi for first sample according to my example? M1 ma'am. అది కదమ్మా, వాల్యూ చూడండి, ఇది కదా ఫస్ట్ది. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది, రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కదా ఏమా, 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఇది కదా ఫస్ట్ శాంపుల్. వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ ఫర్ దిస్ వన్? 3. అంటే వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? ఇది M0, M1 నేను రాస్తాను మళ్ళీ. దిస్ ఈజ్ M2, this is M3, M4, M5, M6. ఓకే, ఇవి క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్. ఈ ఫస్ట్ శాంపుల్కి క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ ఏది నియర్గా ఉంది? M5 ఉంది. సో హియర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ డిజిటల్ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్, ఫస్ట్ శాంపుల్కి ద కరస్పాండింగ్ డిజిటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా? 1, 0, 1. Am I correct or not? Yes ma'am. Then ఇది సెకండ్ శాంపుల్. ఆఫ్టర్ TS this one is the second sample. ఈ సెకండ్ శాంపుల్ నియరెస్ట్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ ఏంటి? M7. ఓకే, సో ద డిజిటల్ వాల్యూ ఆర్ సింబల్ ఫర్ ది సెకండ్ శాంపుల్ ఈజ్ 1, 1 and 1. For third one, this is the third one. What is the nearest quantization level? Again M7. The digital value for this third one also 1, 1, 1. And again next, for fourth one, the symbol is ఎంతమ్మా? నియరెస్ట్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ ఏంటి చెప్పాలి నాకు? M6 మ్యామ్. M6 వాల్యూ ఎంత? 1, 0, 1, 1, 0.
0. 1 1 0. సిమిలర్ వే నెక్స్ట్ వన్ ఇది కదా. దీనికి మనకి నియరెస్ట్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? M4 ma'am. M4 అంటే 100. 100. వెరీ గుడ్. 1 0 0. Similar way here also for this one nearest M2. M. Okay na? 0 1 0. For this one ఇక్కడ చూడండి, ఈ లైన్కి బిలోనే ఉంది కదా, అంటే నియరెస్ట్ వన్ వచ్చి M1 అవుతుంది. ఏమా ఏది దగ్గరగా ఉంటే అది. దిస్ వన్ ఈజ్ ఎన్ 0 0 1. So for last one 0 0 0. లాస్ట్ వన్ ఇది కదా, దిస్ ఇస్ M1 దగ్గర ఉంది కాబట్టి 0 0 1. Okay, so like that here we can allot so digital values or bits to these sampled signals, to this sampled signal. So this process is called encoding. దీన్ని ఏమంటారంటే ఎన్కోడింగ్ అంటారు అన్నమాట. సో ప్రాసెస్ quantization after encoding nothing but you can allot that digital bits to that samples is nothing but a encoder. The combination of these two is called as an analog to digital conversion. ఏమంటారమ్మా? సో హియర్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్ అంటే యాక్చువల్గా డిస్క్రీట్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్గా వస్తుంది. శాంపిల్స్ నుంచి మనం పూర్తిగా డిజిటల్ వాల్యూస్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో PCM is a process that converts that one is the source encoder that converts analog signal into digital signal. So in this process, the first step is sampling of that input signal, input continuous signal. After that, have to quantize the signal. Then we can encode that signal. Encoding means here we can allot the digital or binary digits to that samples. That is nothing but an encoding. So now here in this PCM, how we can represent this signal? This direct these signals are transmitted. How to transmit these signals? How to represent these bits according to that waveforms? How to represent that waveforms? Emma. So 101 ఉన్నది, డైరెక్ట్గా అలానే ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తామా? అలా ట్రాన్స్మిట్ చేయం కదా డిజిటల్లో. మనం ఎప్పుడు సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయం. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్. సో హియర్ ద శాంపుల్ టు శాంపుల్, దట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ అ sampling time period, TS. Here we can represent this is an TS from this one to here we can represent for this sample to this sample, the time period is a TS. That is sampling period. That indicates that number of samples that are transmitted per second, that is a sampling period, TS. Okay, that is approximately or that is less than or equal to 1/2 FM, where FM is the frequency of the modulating signal. So here we can maintain, so the time period between each sample is a sampling period, that is TS. That is a condition, TS less than or equal to 1/2 FM. Here we can must and should we can maintain that one. So similarly here also we can represent these digits. Here one sample that can be represented by, here first sample is represented by 101. Generally here we can indicate that this is a symbol.
అంటే ఒక శాంపుల్ని మన నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక సింబల్ అంటారు. ఈ సింబల్లో ఎన్ని బిట్స్ మనము ఉన్నాయమ్మా? హౌ మెనీ బిట్స్ రిప్రజెంటెడ్? ఫర్ 3 bits ఈచ్. ఇక్కడ మనకి ఫర్ అనదర్ శాంపుల్ here represented by symbol. Each symbol consists of 3 bits according to this example. అదే మనము 16 లెవెల్స్ చేసాం అనుకోండి వోల్టేజ్, అప్పుడు మనం ఈచ్ శాంపుల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై 4 bits. అంటే ఈచ్ సింబల్ ఈజ్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ ఎన్ని బిట్స్ వస్తాయి మనకి? 4 bits అనేది మనకు వస్తాయి. ఓకేనా? మనం ఎలా అలాట్ చేసాము, సింబల్కి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ వరకు? Yes, ma'am. So then here we can represent these by using waveforms. Here pulse waveform represent cheyali ante ee symbols ni manamu ela represent chesta. I will draw this one. మేడం కొంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారంట మేడం. వెయిట్ చేస్తున్నారా? ఓకే ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు కేర్ఫుల్లీ లిసన్ టు మీ. బై యూజింగ్ పల్సెస్, పల్స్ తోటి మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? పల్స్ వేవ్ ఫామ్, పల్స్ వేవ్ representation of waveforms. I taken this one, blue color this. Pulse అంటే return to zero, unipolar తీసుకుంటాము. Unipolar return to zero waveform representation. If there is an 1, we can represent like this. There is a 0, we can represent 0. Again here there is an 1, we can represent this is a 1, like this until this one. Okay, so up to this one, this is an TS, sampling time period. ఇక్కడ చూసారా, this is a 1, 0, this is a 1. తర్వాత మనకి ఎంత టైం మనం మెయింటైన్ చేయాలి? టీఎస్, శాంప్లింగ్ టైం పీరియడ్ వరకు మనము వెయిట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ టీఎస్ మనకి సెకండ్ శాంపుల్ ప్రజెంట్ అయ్యింది. సెకండ్ శాంపుల్ కాబట్టి హియర్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ పల్స్ కాబట్టి 1, అగైన్ 1, హియర్ this is a 1, 1. Then again here, sorry, again we can stay until TS. Well, TS తర్వాత మనకి ఏముంది? Again 1 wave, 1, 1 and again 1. And then next one is an 110, 1, 1 and 0 until here we get it. Next 1, 0 and 0 and until here TS. So here we can represent this total. This total here we can represent the symbol, and here this indicates that TS duration. This indicates that TS, sampling period duration. Like that here also up to this one
This is the next symbol. Like that, here we can draw or we can represent these symbols. Are you understand how to draw this waveform, pulse waveform, according to that bits, Emma? Yes, ma'am. This is the pulses. Then voltage waveform. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే here we can represent this is a plus V. Here we can represent this is a 0 volts. Pulse అలానే మనం represent చేస్తాం కదా, అలా మనం represent చేస్తాం. So another type of indication for this PCM signal is so under wave, here we can represent this is an plus V. Here we can represent minus. We can represent this one. First one is 1 and next one is 0. 0 ante minus V. Next 1. Next again 1. We can represent. And it stays 0 until next symbol. And again the next one is then 1 1. We can draw like this. 1 1 and 1. Again here we can come down. And again here stays until TS. And next one also 1 1 1 1 and 1. Again we can. Next one is 1 1 0. We can draw this 1 1 and 0. This is a 0. Next one is a 1 0 0. We can represent 1 and then 0 0. So here we can represent from this one until this one, that is an TS, sampling period. So this is an by using two voltages bipolar. Here we can use using only unipolar. This representation is using pulse representation. This indicates that bipolar representation. Anyway, here we can represent that waveform. Like that here, this PCM signal that is transmitted. So each sample is consists of that binary digits. So here that is entirely number of binary digits contained in that symbol is entirely depending upon so number of levels here. The levels are 8 levels that can be represented by 3 bits. If that levels are 16, number of levels are 16, the bits are, each sample are represented by 4 bits. Like that, if that is an 64 or that is an 256, 8 bits are there. Like that, according to that one, so the number of levels that can be increases, the number of bits also increased. Okay. Now, here we know here the important parameters. What is an signaling rate or information rate? What is samples per second and bits per second?
So these are very, very important parameters are how to know. What is the information rate? Anybody know the definition for information rate or sampling rate? Emma, information rate ante enti? Listen to me. Hello? Yes, ma'am. వింటున్నారు కదా sampling rate అంటే ఏంటి చెప్పండి కొన్ని. Number of samples per second. Very good. Number of samples per second. TS is the sampling time period. Okay. What is the number of samples per second? ఎలా represent చేస్తాం? Number of samples per second. TS is the time period, sampling period. 1 by Fs is the number of samples per second. Am I correct? Number of samples per second is the 1 by Fs. This is nothing but Fs is nothing but a sampling rate. That is nothing but a sampling rate, number of samples per second. So here the information rate is equal to our number of samples per second. ఎలా represent చేస్తారు? Okay, before that one, on number of bits per second. According to this example, tell me, number of bits per second. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. ఒక్క సెకండ్ కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ per second equal to ఎలా వస్తుంది మనకి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. ఒక్క సెకండ్ కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ పర్ సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ పర్ సెకండ్ ఈస్ ఎన్ని ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఈచ్ సింబల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బిట్స్ అనేది మీకు తెలిస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. am I correct? Okay, number of bits per second equal to number of symbols per second note it. Number of bits per second equal to number of samples per second into number of bits per sample. Bits per sample. Number of bits per second equal to number of samples per second into
number of bits per sample. Number of samples per second అనేది ఎన్ని samples per second transmit అవుతున్నాయి. And each sample is consists of how many bits. Then we can multiply number of samples per second with the number of bits per sample. Then you will get number of bits per second. Number of bits per second. So here we can represent this one. Number of samples per second is nothing but sampling rate. Sampling rate is nothing but a fs. Here number of samples per second is an fs. Here we can represent this is an fs. And according to this one, number of wait bits per చేస్తున్నాను second. ma'am. ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారా? లేరు కదండి. లేరు కదమ్మా. Okay. So number of bits per sample. So here we can indicate that. So n is a number of bits per sample. Am I correct? Number of bits per second is equal to. So fs is the number of samples per second into number of bits per sample. So this is very, very important. This is nothing but a information rate or a signaling rate. Okay? అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ వరకు? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఆ సెకండ్ కి ఎన్ని శాంపిల్స్ వెళ్ళినాయి, ఈచ్ శాంపిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బిట్స్, అవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది. దెన్ సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ హియర్ we are derived that expression S naught by NQ is equal to M square. So here S naught by NQ equal to M square. So what is the M? M is the levels, quantization levels. So previous class here we defined here M is equal to number of levels, that is 2 to the power of n. We can represent 2 to the power of n. What is n here? N is a number of bits. M of bits. That is a number of bits. Okay. So here we can convert, write this S naught by NQ. S naught by NQ equal to 2 to the power of n whole square. So this is equal to 2 to the power of 2n. So this is another very important relation. S naught by N naught. Output signal to quantization noise power is equal to 2 to the power of 2n, where n is number of bits. So now here we can convert this into decibels. So here we can apply
10 log S naught by NQ equal to 10 log base 10 2 to the power of 2n. Okay, 2 to the power of 2n. Then here we can convert this one. S naught by N naught in dBs. S naught by NQ in dB. Entama value equal to నాకు చెప్పాలి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది. క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా దగ్గర? హలో, ఆన్సర్ చెప్పాలమ్మా. వినిపిస్తుందా? హలో దుర్గాప్రసాద్, దుర్గాప్రసాద్ B3. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. అదే ఉన్నారా అందరూను? స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపిస్తుందా మీకు? స్క్రీన్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? నా వాయిస్ మీకు? దీనికి చేయండి అమ్మా. 10 log base 10 2 to the power of 2n చేస్తే ఎంత వస్తుంది? చెప్పాలమ్మా. సాల్వ్ చేసి చెప్పాలి. Girls, what is the answer in dBs? 2n into 10 log 10 into 2 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? Two to the power of 2n 10 0.02n madam. very good. 2. This is equal to approximately equal to 6n. Am I correct? Emma? Yes ma'am. Yeah, very good. What's your name?
Kavyasri. Yes, Very good. Number entama? D4, madam. B4. D4. D4. Oh, very good. Very good. 6N is the answer. Okay. మిగతా వాళ్ళు బాయ్స్ కూడా చూసారా? 6N వచ్చిందా? రిమైనింగ్ గర్ల్స్ ఆల్సో 6N వచ్చిందా? ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో? వచ్చిందా? 6N కరెక్టేనా? 6.03 వచ్చింది మేడం. వెరీ గుడ్. మీరు ఆన్సర్ చెప్తా ఉండాలి, యాక్టివ్ గా ఉండండి. మిమ్మల్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను, మాటల్లో అయినా యాక్టివ్ గా ఉండండి. ఎస్ ఆర్ నో వస్తే వచ్చిందని చెప్పండి, లేదు అంటే తెలియలేదు అని చెప్పండి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఆన్సర్స్. ఏమా? దెన్ 6N వచ్చింది. ఎందుకు మనకి మెషర్మెంట్ ఏంటి? సో ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్, PCM receiver, the minimum acceptable signal to quantization noise is around 30 dB only. ఎంత ఉండాలి మనకి? మినిమం అవుట్పుట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మినిమం అనమాట. మినిమం యాక్సెప్టబుల్ ఈజ్ 30 dB ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఓన్లీ 8 లెవెల్స్ చేసాం. అంటే n is the number of bits అంటే ఏంటి? 3 కదా. సో 6 into 3 చేస్తే మనకి ఎన్ని వస్తుంది? ఇఫ్ సపోజ్ n is equal to 3 తీసుకున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ మనము 3 తీసుకుంటే మనకి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ టు క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ పవర్ ఇన్ డెసిబల్స్ లో ఎంత వస్తుందమ్మా? 6 into 3 ఎంత? 18. అవునా? ఫర్ n is equal to 3, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో 18 వస్తుంది. ఇది యాక్సెప్టబుల్ కాదు. సో హియర్ we can maintain minimum signal to noise ratio in voice transmission by using this PCM. At least here we can use మనకి 30 dB మినిమం ఉండాలి అంటే ఎంత తీసుకోవాలి? n వాల్యూ ఎంత సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఎంత మనం n వాల్యూ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ టు క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ పవర్ 30 dB కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది? సపోజ్ n is equal to 4. What is this one? 6 into 4 ఎంత? ఓన్లీ 24. More than 5 మేడం. More than 5 అంటే హియర్ మనకి 3, 4 అండ్ లెవెల్స్ మనకి మనం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కాబట్టి సో హియర్ వీ కెన్ చూస్ అండ్ 8 తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎంత? సో దట్ ఈస్ 6 into 8 48 dB. So this is an so that the acceptable value, so that is above 30 dB. ఏమో above 30 dB ఉన్నది కాబట్టి maximum మన లెవెల్స్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాము? ప్రిఫరబుల్ m is equal to 256 level. The number of bits is n is equal to 8 in PCM. So here we can avoid any the disturbance or distortion, noise, whatever may be, at n is equal to 8 value. Okay, Nandi? So this is about signal to noise ratio in PCM. అంటే ఏంటి మనకి the voltage levels మనము 256 levels కనుక చేసుకుంటే కనుక సో మినిమం రిక్వైర్డ్ లెవెల్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ రేషియో అనేది మనకి వస్తుంది, అప్ అండ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫుల్ డెరివేషన్ ఫర్ signal to quantization noise power, and here this is a procedure for encoding that involves a discrete signal after sampling, and then these are the waveforms to represent that digital signal or digital or binary bits, and the number of bits per second, or that is nothing but signaling rate or information rate, that is equal to
number of samples per second into number of bits per samples. These are the very, very important parameters here we can remember. Okay, this is a theory about that PCM. So next class we discuss about the transmission bandwidth of that PCM. Before going to discuss about that transmission bandwidth of PCM, so now we will discuss about that block diagram of PCM system. PCM system ante what is the system in communication? The communication system. It consists of both transmitter and receiver is called as a system. Not only single transmitter or not only receiver. The combination of transmitter and receiver is called as a system. Here also PCM system. The PCM system is consists of the transmitter blocks and receiver blocks also. So both the combination is called as a PCM system. So what are the important blocks that are present in PCM system? PCM system law. Blocks and important blocks. Already we discussed that one. PCM system. Block diagram of PCM. మీరు ప్రాసెస్ చెప్పాలి మనం ఏం చేస్తాము నేను మీకు చెప్పగలుగుతున్నా ఏమేం ప్రాసెస్ చేస్తాం మనం వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాము see here we consider the modulating signal టైం అయిపోతే నాకు చెప్పండి అమ్మ నేను స్టాప్ చేస్తాను so first one is an modulating signal or continuous signal that signal is first passes through which one? ఏం చేయాలి? What is the first block? చెప్పాలి continuous signal first ఏం చేస్తాం? Electrical form of that continuous signal is first is sampled. The first block is a sampling block. The output of this one is a PAM signal, pulse amplitude modulated signal. Then the signal is passes through after sampling a process చేసాము మనం after very good after sampling here the signal is quantized. After that, the signal is ఏం చేస్తామమ్మా encoding. Very good. Sir, encoder. Okay. So the quantizer and this encoder combination is called generally analog to digital converter. After encoder, the signal is transmitter. By using transmitting antenna, the signal is transmitted through channel. Here, that is a channel. At the receiver, total this is an this is a transmitting section. Overall, this is an
ట్రాన్స్మిటింగ్ సెక్షన్. ఇదంతా కలిపి ట్రాన్స్మిటర్. దెన్ రిసీవర్. రిసీవర్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమేమి బ్లాక్స్ ఉంటాయి? హియర్ receiver, again we can receive the transmitted signal by using receiving antenna. Receiving antenna. What is the first block here? Demodulator. No, in PCM one is there. ఇక్కడ quantizer యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? Again here we can use quantizer. ఎందుకని యూజ్ చేస్తున్నాం? What is the purpose of quantizer? Again here it can use. చెప్పమ్మా. అమ్మా, to avoid the additive noise. అదేగా మెయిన్ మన ఇంపార్టెన్స్. Additive noise. So here whatever may be the quantization takes place in that transmitter section, again the first process is in quantizer. After that here you can use decoder. Decoder. After decoding, ఎక్కడికి పంపించాలి మనం? ఈ బ్లాక్స్ తర్వాత మనకి ఏముంది? శాంప్లింగ్ ఉంది. శాంప్లింగ్ నుంచి మనకి సిగ్నల్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం? లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ సర్క్యూట్. ఆర్ యు రిమెంబర్ దట్ వన్? హోల్డ్ సర్క్యూట్, జీరో ఆర్డర్ హోల్డ్ సర్క్యూట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్. Here we can use low pass filter or filter. You will get, again this is an MOT. So this is an receiver block diagram. This is an receiver block diagram for PCM system. That is an transmitter block diagram. This is an receiver block diagram. Whole process. Anta meeku telusinde. MOT that can be passed through sampling. Sampling is nothing but the continuous signal is multiplied with impulse response or pulse. With sampling, TS is a sampling period. Here you can maintain TS less than or equal to 1/2 FM. So output of the sampling network is the pulse amplitude modulated signal that can be given to that quantizer network. After that we can encode. Then output of this encoder is in digital form of that input signal. Then that signal is transmitted by using that waveform. So here again that signal, PCM signal is received by receiving antenna. Again we can quantize and decode that signal. Then that can be given to that low pass filter, and then again you will get that original signal, electrical form of that continuous signal. So this is an block diagram of block diagram of PCM system. Okay, Namma? Ardhamainda? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shall I stop here? చెప్పండి, టైం అయిపోయింది. వెంటనే చెప్పమన్నాను. 2:57 అయిపోయింది. నేను ఈ రోజుతో ఇక్కడ స్టాప్ చేసానమ్మా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వెంటనే పెట్టండి. మీరు మెయిల్, వాట్సాప్ నా నెంబర్ ఉంది కదా, వాట్సాప్ చేయండి. ఎనీ డౌట్. ఓకే, నాకు అటెండెన్స్ తీసుకుని పంపించండి స్క్రీన్ షాట్స్. ఎవరైనా మధ్యలో వెళ్ళిపోయినా సరే నెంబర్ ఇవ్వండి అటెండెన్స్ లేకపోతే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ PCM అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ PCM, డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ PCM అన్ని డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం.
Emma? Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, Amma. Very good. Thank you.